¿Cómo te sientes hoy? How are you feeling today? How are you feeling today? ¿Cómo estás hoy? How are you doing today? How are you doing today? ¿Cómo está el clima afuera? How is the weather outside? How is the weather outside? ¿Cómo te fue en tu reunión? How did your meeting go? How did your meeting go? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? How was your weekend? How was your weekend? ¿Cómo está tu familia? How is your family doing? How is your family doing? ¿Cómo te gusta tu café? How do you like your coffee? How do you like your coffee? ¿Cómo va tu nuevo trabajo? How is your new job going? How is your new job going? ¿Cómo te encuentras de motivación? How do you stay motivated? How do you stay motivated? ¿Cómo fue tu trayecto esta mañana? How was your commute this morning? How was your commute this morning? ¿Cómo aprendiste a cocinar tan bien? How did you learn to cook so well? How did you learn to cook so well? ¿Con qué frecuencia haces ejercicio? How often do you exercise? How often do you exercise? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? How did you come up with that idea? How did you come up with that idea? ¿Cómo manejas el estrés? How do you handle stress? How do you handle stress? ¿Cómo está tu mascota? How is your pet doing? How is your pet doing? ¿Cómo te enteraste de este evento? How did you find out about this event? How did you find out about this event? ¿Cómo pasaste tus últimas vacaciones? How did you spend your last vacation? How did you spend your last vacation? ¿Cómo equilibras el trabajo y la vida personal? How do you balance work and personal life? How do you balance work and personal life? ¿Cómo te organizas? How do you stay organized? How do you stay organized? ¿Cómo va tu progreso en ese proyecto? How is your progress on that project? How is your progress on that project? ¿Cómo mantienes una actitud positiva? How do you stay positive? How do you stay positive? ¿Cómo es tu rutina matutina? How is your morning routine? How is your morning routine? ¿Cómo conociste a tu mejor amigo? How did you meet your best friend? How did you meet your best friend? ¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra? How did you learn to play the guitar? How did you learn to play the guitar? ¿Cómo fue tu experiencia en el nuevo restaurante? How was your experience at the new restaurant? How was your experience at the new restaurant? ¿Cómo planeas tus vacaciones? How do you plan your vacations? How do you plan your vacations? ¿Cómo está tu salud estos días? How is your health these days? How is your health these days? ¿Cómo es tu relación con tus vecinos? How is your relationship with your neighbors? How is your relationship with your neighbors? ¿Cómo va tu proyecto? How is your project coming along? How is your project coming along? ¿Cómo manejas tu tiempo de manera efectiva? How do you manage your time effectively? How do you manage your time effectively? ¿Cómo fue tu viaje a esta ciudad? How was your journey to this city? How was your journey to this city? ¿Cómo va tu progreso en aprender un nuevo idioma? How is your progress in learning a new language? How is your progress in learning a new language?
¿Cómo fue tu experiencia en el gimnasio hoy? How was your experience at the gym today? How was your experience at the gym today? ¿Cómo va tu podcast favorito? How is your favorite podcast going? How is your favorite podcast going? ¿Cómo elegiste tu carrera profesional? How did you choose your career path? How did you choose your career path? ¿Cómo aprendiste a manejar tus finanzas? How did you learn to manage your finances? How did you learn to manage your finances? ¿Cómo desarrollaste tus habilidades de liderazgo? How did you develop your leadership skills? How did you develop your leadership skills? ¿Cómo fue tu escapada de fin de semana? How was your weekend getaway? How was your weekend getaway? ¿Cómo es tu experiencia con el aprendizaje en línea? How was your experience with online learning? How was your experience with online learning? ¿Cómo le va a tu equipo deportivo favorito esta temporada? How is your favorite sports team doing this season? How is your favorite sports team doing this season? ¿Cómo fue tu última reunión familiar? How was your last family gathering? How was your last family gathering? ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? How is your relationship with your siblings? How is your relationship with your siblings? ¿Cómo te gusta celebrar logros? How do you like to celebrate achievements? How do you like to celebrate achievements? ¿Cómo te mantienes saludable y activo? How do you stay healthy and active? How do you stay healthy and active? ¿Cómo fue tu última excursión? How was your last road trip? How was your last road trip? ¿Cómo es tu experiencia con el trabajo remoto? How is your experience with remote work? How is your experience with remote work? ¿Cómo enfrentas desafíos en tu carrera? How do you overcome challenges in your career? How do you overcome challenges in your career? ¿Cómo aprendiste a ser un buen oyente? How did you learn to be a good listener? How did you learn to be a good listener? ¿Cómo comenzaste tu propio negocio? How did you start your own business? How did you start your own business? ¿Cómo va tu serie de televisión favorita? How is your favorite TV series unfolding? How is your favorite TV series unfolding?